In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God. Today is the last part of the Epistle to Philemon. In the past weeks, we covered the interpretation of this epistle. Today, we conclude with a 10-point closing remarks, just to summarize the most important things that we learned and we saw together in this message. First, this message gives us a unique insight into the personality of St. Paul. This is the only personal message he sent that addresses something that is neither doctrinal or faith-related, nor church-related, but rather something personal. So it's a unique opportunity to get an insight into who St. Paul is as a person. Point number 2, we see a clear difference between his firmness in running the church or shepherding the church and his kindness in personal matters. In order to make this clear, to make this contrast clear, let's, for example, compare this message that we saw in the past 2 weeks with Galatians 1, chapter 1, verses 8 and 9. See the difference. In Galatians, he says, "But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed." Let him be accursed, even an angel from heaven. And he repeats it again in the 9th verse. Or in 1 Corinthians chapter 5, for example, when he ordered a sinner to be excommunicated entirely from the church, so firm. In 2 Timothy chapter 4, verse 2, he says to him, "Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching." He is so firm. But in his message to Philemon, we see a completely different side, a gentle and compassionate side of him. Listen, or point number 3, remark number 3. A true servant never rests or returns home unless the service is complete. Paul, he could have taken many valid excuses to not serve Onesimus. He's already a prisoner. He's in chain. He has enough to worry about. He doesn't know what comes ahead. He can say, But no, he doesn't say that. He still gives the time and the effort to save Onesimus and to help him change his life and find his salvation, because he's a true servant. He doesn't rest unless his service is complete. No excuses. Similarly, St. Mary, the Virgin, when she learned about Elizabeth, that she is now 6 months pregnant, she visited her and stayed for 3 months till the end of her pregnancy. Then she returned home. She didn't just pay a visit and returned. She stayed. She completed her service. A true servant does not return home unless the service is complete. He or she does not rest unless the service is complete. Also, the very important thing here, point number 4, gives us a very detailed lesson on how to carefully choose words. Words can be very hurtful at times. It can be very offensive. But here we saw Paul almost walking on a very thin line. Very, very thin line. Carefully picking and choosing every word. He wants to achieve 2 things that's very, very difficult to reconcile and meet together. He wants to make Philemon at ease after what happened to him. In the meantime, he doesn't want to offend or to hurt Onesimus' feelings. So it's like he's walking in a very thin line, carefully choosing every word, because he knows words can be very, very hurtful. Very important lesson we learn here. Before we speak, choose your words. Take the time to carefully pick what words to choose and what to say. Point number 5.
gives us also an insight on how fathers should deal with children on a basis of love, guidance, patience, and the freedom to do the good. Teach them how to do the good freely without being pushed and forced to do it. Teach them to freely choose to be good and to do good. Not because you're being forced to do it. And here's a very important question, fundamental, that every virtue that is not practiced on a basis of freedom is hypocrisy. If you pray, you have to pray freely because you want to freely pray because you love God. If you want to donate, you have to do it freely. If you want to fast, you have to do it freely. Any virtue you practice in Christianity must be done on a basis of freedom. Otherwise, it becomes hypocrisy. If you are forced to pray, you're a hypocrite. If you are forced to donate, you're a hypocrite. So here also it shows us that Paul gave Philemon the space to forgive freely. We should also encourage our children to freely choose the good over the bad. Point number 6. It's a real life practice to the spiritual concept of be a son among your brothers and be a brother among your sons. Be a son among your brothers and be a brother among your sons. Here we see Paul addresses Timothy and Philemon, identifies and introduces them as brothers, despite they are his children. He begot them in the faith. But he introduces them as brothers and partners in the service. Point number 7. Children need encouragement and recognition from their parents. These few words that you say, they cost you nothing. These nice words, these uplifting words of encouragement, of recognition, of appreciation, mean a lot to them. Children need this. They need this from their parents to give them this comfort, this trust, this confidence. Let's make sure as parents, whether spiritually or figurative parents, to encourage our children, to appreciate the little they do, to recognize their efforts, even if they don't succeed. But let's give them their due recognition. This means a lot. This matters a lot to them, to children. Point number 8. A good approach is to encourage, recognize before your request. We saw it in this epistle. We saw in the introduction, the introductory part, that Paul is praising Philemon for his faith, his love, his service, everything. Then he started to request of him, which is the same thing, the same approach that Jesus took with the Samaritan woman. He encouraged her first before he told her, okay, now let's talk serious. But he first encouraged her. So it's a good approach to encourage, to support, to recognize, even to praise before you request of your children, of any people in general. Point number 9. It's important for us fathers, servants, to know as many details about your children as possible. Here in this epistle, you know, Paul has been cruising the whole world. Imagine how many people Paul knows in Asia Minor, in Antioch, in Europe, in Italy, in all these places he's been to. How many people he knows, how many families, how many names. Yet he still knows his wife and son by their names. He mentioned their names up there in the front, in the beginning of the message. He knows Philemon, he knows his wife, he knows his son, all by their names. He also knows that they converted their house into a church.
He knows their lives. He's not disconnected. We servants, we should connect with our children. We should know more about their lives, what they do, what they like, what they don't like, what sport they practice, what team they support, who's the role model, what are their hobbies, their gifts and talents, what do they do to kill time. All this, and if we can participate in these things, then they feel related, they can relate to us. They feel we are relevant to them. We understand them, we know where they come from, we know about their circumstances. But if we are completely detached from them, then we cannot serve. Point number 10, and last point. It is critical for parents to treat their children equally without discrimination. We see here Paul equating Philemon, the bishop, with Onesimus, who just accepted the faith. But now they both are his children. And he's equating them, treating them equally, loving both of them equally, as he said in the epistle. In contrast with what Jacob did in the book of Genesis, as he always favored Joseph over his brothers, which led to their resentment, and they hated him because of this. And it was a very strong reason for plotting to kill him. They want to kill Joseph partially because of this discrimination. So children must all feel equally loved and appreciated by their parents. That's very important to us, whether we are figurative, physical fathers or spiritual fathers or servant. Treat them equally, love them equally, no discrimination. Thank you for this. Bear with me. النهارده بنعمة ربنا اتكلمنا عن رسالة فيليمون في ال3 أسابيع اللي فاتت. النهارده نختم ب10 نقط كملحوظات ختامية على الرسالة. الملحوظة الأولى إن الرسالة دي بتدينا فرصة فريدة من نوعها، إن احنا نشوف جزء خاص من شخصية بولس، الجزء الشخصي، لأنها الرسالة الوحيدة اللي عالج فيها أمر شخصي ملوش علاقة بتدبير الكنيسة أو بالخلاص أو بالعقيدة أو بالأمور دي، لكنها حاجة شخصية، فبتدينا فرصة فريدة قوي نشوف جزء شخصي من حياة أو شخصية بولس الرسول. بنلاحظ النقطة الثانية إن في فرق بين حزم بولس في إدارة أمور الكنيسة وبين حنوه الشخصي كشخص حنين جدا. يعني مثلا عشان الفرق ده يبان، تعالوا مثلا نقارن خط الحنو والرفق والشفقة في الرسالة دي مع حزمه مثلا في غلاطيا 1:8-9. شوف يقول لهم إيه: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، يعني محروم. إذا كنا احنا أو حتى ملاك من السماء محروم، والحرم ده يتقطع من الكنيسة. ويقول كده في عدد 8 ويعيدها في عدد 9، ده بيحرم الملائكة. شوفوا الحزم بتاعه. وفي كورنثوس الأولى 5 قال لك إن الخاطي بتاع كورنثوس منع يتقطع خالص من الكنيسة. شديد. وفي تيموثاوس الثانية 4 قال له: وبخ انتهر وعظ بكل تعليم وأناة. بكل أناة وتعليم. وبخ وانتهر. خليك يعني كان حازم في إدارة أمور الكنيسة. لكن هنا في رسالة فيليمون نلاقيه في منتهى الحنية وفي منتهى الطيبة وفي منتهى الرقة، وهو بيطلب بمنتهى التواضع. وده بيعرفنا أن أحيانا المواقف المختلفة بتتطلب ردود فعل مختلفة. نقطة رقم 3: أن الخادم الحقيقي ما يرتاحش وما يرجعش بيته غير لما الخدمة تكمل. غير لما الخدمة تكمل. كان ممكن بولس يقول لك: يا عم أنا في السجن أصلا، أنا فاضي للكلام ده، بعدين بقى ما بطلع بشوف هعمل له إيه، أنا ورايا اللي ورايا أساسا، أنا ما أعرفش هتحاكم ولا هتعدم ولا هيعملوا فيا إيه، مش عارف. لكن لا، ما يقولش الكلام ده برغم ظروفه وبرغم قيوده. لكن الخادم شاف أونوسيموس بيضيع، لازم ننقذه ولازم نساعده يغير حياته ويلاقي الخلاص. ما فيش أعذار
الخادم ما يرجعش غير لما الخدمة تكمل، نفس اللي عملته العذراء مع أليصابات لما عرفت انها في الشهر السادس حامل، قعدت معها 3 شهور لحد تقريبا قرب الولادة. مش زارت زيارة ورجعت وخلاص وقامت بالواجب، لا، الخادم ما يرجعش غير لما الخدمة تكمل. النقطة الرابعة بيدينا يعني إرشاد جميل جدا وتفصيل ورؤية عن أهمية اختيار الكلمات. الكلمات ممكن تكون متعبة جدا لناس وممكن تجرح ناس كتيرة قوي احنا بنتكلم وخلاص، لكن هنا نلاقي في الرسالة دي بولس الرسول ماشي على خط رفيع بينقي كل كلمة تتقال، لأنه عايز يريح فيليمون اللي اتسرق، وفي نفس الوقت مش عايز يجرح مشاعر أونسيموس، فبيختار كل كلمة بعناية شديدة جدا زي ما اتكلمنا في الأسابيع اللي فاتت، عشان يقول لنا درس مهم ان الكلمات ممكن تكون مؤلمة. فخلي بالك بتختار كلمات عاملة ازاي، فكر في كلامك قبل ما تتكلم مع الناس، ممكن تجرحهم بكلامك. رقم 5 بيدينا برضو إرشاد جيد ان ازاي الآباء يربوا أبنائهم على الحرية في عمل الخير، حب الخير والحرية في عمل الخير. في التعليم في المسيحي أهم ركيزة في ممارسة الفضائل هي الحرية، وأي فضيلة لا تمارس بحرية تتحول إلى نفاق. بمعنى إيه؟ أنت لما تيجي تصلي لازم تصلي بحرية عشان أنت عايز تصلي، عشان أنت عايز تكلم ربنا، عشان أنت بتحب ربنا. لما كنت عايز تتبرع للكنيسة أو تساعد حد محتاج أو تعمل أي عمل خير لازم تعمله بحرية وأنت عايز تعمل كده بإرادتك. لما تيجي تصوم لازم تصوم بحرية، ما تبقاش مجبر. وهكذا في أي فضيلة أخرى وأي عمل روحي تمارسه لابد أن يمارس بحرية. لو أنت بتصلي عشان مضطر فأنت منافق، لو أنت بتتبرع عشان مجبر فأنت منافق، لو أنت صايم عشان خايف تحت تهديد ولا أي حاجة فأنت منافق. الفضيلة التي لا تمارس بحرية هي نفاق. عشان كده شفنا بولس بيدي مساحة من الحرية لفليمون إنه باختياره يسامح أونسيموس. إحنا برضو لازم نعلم ولادنا إنهم بحرية يختاروا الخير بحرية، يبقى ده اختيارهم الحر، يعملوا الخير والفضيلة بحرية. رقم 6 بتدينا الرسالة دي درس حقيقي عن المبدأ الروحي اللي بيقول إيه؟ كن ابنا وسط إخوتك وأخا وسط أبنائك. كن ابنا وسط إخواتك وأخ وسط ولادك. يعني النهاردة بتشوف بولس، ما هو فيليمون ده ابنه وتيموثاوس ده ابنه، هو اللي ولدهم في الإيمان، ومع ذلك هو بيتعامل معاهم على أساس إنهم أخوات، الأخ، ويقدمهم كإخوة وكشركاء في الخدمة. طب دول ولادك، هو أخ، هو حاسس إن هو أخ وسطيهم. رقم 7 الأطفال أو الأولاد دايما يحتاجوا التشجيع، كلمات التشجيع الصغيرة خالص، كلمات التقدير، كلمات ملاحظة إنك أنت شايف، أنت ملاحظ مجهوده وملاحظ تعبه ومقدر تعبه. الكلمات البسيطة خالص دي بتفرق كتير جدا معاهم، بالذات لما تيجي من أبوهم وأمهم. بيثق في نفسه ويفتخر بمجهوده ويحاول يعمل تاني أكتر ويحاول ينجح. كلمات التقدير والتشجيع الصغيرة خالص دي مهمة جدا مع الولاد وبتفرق جدا مع الولاد. يا ريت كلنا كآباء نشجع ولادنا ونقدر مجهودهم حتى القليل، ونلاحظ اللي بيعملوه ونقول لهم احنا شايفين مجهودكم. الكلمات البسيطة خالص دي بتفرق كتير كتير مع الولاد. الملحوظة الثامنة، في أسلوب كويس خالص لما تيجي تطلب من حد، وهي إنك تبدأ بتشجيع في الأول وتبدأ بكلمات كويسة مديح، وبعدين تبقى تطلب منه حتى لو ابنك. شفنا بولس بيعمل كده مع فيليمون ابنه،
بدأ بمديح في الأول وتشجيع، وبعدين طلب منه. وشفنا المسيح بيعمل نفس الكلام مع السامرية لما مدحها في الأول وشجعها، وبعدين بدأ يتكلم معاها في الجد. بس في الأول بدأ بتشجيع وبمديح. فيا ريت احنا برضو قبل ما نطلب من الناس ممكن نشجعهم، نشجع صفة معينة فيهم قبل ما نطلب ونخش في الطلب على طول. ده شيء ده أسلوب كويس ومقبول عند اللي بيسمع. رقم 9، مهم خالص ان الخادم والاب والام يعرفوا تفاصيل حياه ولادهم. تخيل بولس في رحلاته من اول انطاكيا لحد اسيا الصغرى، تركيا واوروبا وايطاليا وكل الحتت اللي راحها دي، يعرف كم اسره، يعرف كم واحد ومراته وعياله، يعني كم اسم يعرفهم بولس؟ الاف. ازاي الاسامي دي ما دخلتش في بعض كلها؟ النهارده بعت رساله لفيليمون وبيذكر مراته بالاسم وابنه بالاسم. مش كده وبس، ده هو عارف ان بيتهم كنيسه، يعني عارف كمان تفاصيل حياتهم الدقيقه. عارف انت مثلا ابنك في الخدمه، بالذات في الخدمه، يعني لو انت خادم، يعني ابنك مثلا بيحب انهي رياضه مثلا؟ مين اللاعب المفضل بالنسبه له؟ ايه هواياته اللي بيحب يعملها؟ بيضيع وقته في ايه؟ بيحب يرسم، يكتب، يقرا، بيخرج، بيعمل ايه بالظبط؟ تفاصيل الحياه دي مهمه، بتخلي الولد يحس ان الخادم او الاب فهمه، ليه علاقه بيه. لكن لما بقاش عارف عنه حاجه خالص، ببقى هو يحس ان انا منفصل تماما عنه، ماليش علاقه بيه، ما هو مش عارف يعمل علاقه معايا، ان انا في وادي وهو في وادي. فمهم جدا ادراك التفاصيل والالمام بالتفاصيل عن حياه ولدنا. النقطه 10 والاخيره، ان مهم خالص ان الاباء يعاملوا اولادهم بالتساوي بدون تمييز. شوف النهارده بولس بيعامل فيليمون الاسقف بنفس محبه اونوسيموس اللي يا دوبك لسه داخل الايمان. اهو ده ابنه وده ابنه، بيحبهم زي بعض بالظبط الاثنين، مفيش تمييز، ده زي ده. عكس مثلا يعقوب في سفر التكوين، اللي كانت من ضمن اخطاء التربيه انه ميز يوسف عن اخواته. فكانت النتيجه، نتيجه التمييز دوت، ان اخواته كرهوه، كرهوا يوسف، وبقى في حقد ناحيته، وكان سبب كبير ان هم يخططوا يقتلوه بعد كده. كان التمييز ده، الاطفال بتتعب من التمييز. يا ريت كلنا كآباء وكخدام وكرعاة نعامل ولادنا كلهم بنفس الحب ونفس التقدير بدون أي تمييز، لأن ده بيفرق معاهم جدا. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.